ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬੈਲ ਵੀ ਨੱਪ ਦੋ ਹੈਲੋ ਪੀਪਲ ਆਈ ਐਮ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈਲੋ ਔਰ ਗਾਇਸ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਮੈਂ ਓਕੇ short documentary The Gurdwara, a blessing of food, is offered to all visitors. No one is turned away. A handful of this sweet delicacy offered to each visitor is called Kara Prasad. ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ Equal parts clarified butter, called ਮੁੱਛ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ sugar, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ and ਟੇਸਟੀ whole ਹੁੰਦਾ or sweet flour. These three ingredients, used in equal parts, transform under the chef's skillful watch. Let's Okay. see how the chefs and volunteers of the day ensure that the 240,000 daily visitors are offered this blessing. The sugar is dissolved in hot water in a separate cauldron. The flour and clarified ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ butter ਦੇਖ are ਬਣਾਉਣੀ roasted ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ and ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣਗੇ moving the ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ mixture continuously with a long oar-like utensil used for stirring, so it cooks evenly without burning. ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ Movement ਕੜਾਏ ਆ sounds of ਨਾ the scraping signal the dual purpose of cooking the wheat and keeping it from sticking to ਸੰਗਤ the ਵੀ ਬਹੁਤ pot. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ The wheat-ghee mixture forms a golden mass. With patient and persistent movements of the kurpa, the prasad is once again formed into a solid, glistening and entreating. The halai makes patterns in the prasad during its Ban final gaya. stages, continuing the blending of ingredients. The consistency is firmer than pudding yet more malleable than dough. It is perfect for offering and eating by hand. The Kara Prasad is ready to share with the Sangha, the community. An empty tin from the ghee is creatively fashioned into a baler. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ Prasads ਕਰਕੇ that ਵਿੱਚ is ਤੇ ਫਿਰ scooped up ਸੰਗਤ and ਵਿੱਚ poured ਇਦਾਂ into ਵਰਤਾਂਦੇ ਆ wide two-handled buckets. ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਗੇ 2 men lift the bucket, one on each side, and carry it off. A queue of helpers form, creating a smooth chain of movement, handing off the bucket to the next pair until it reaches the smaller kitchen. ਹੋਲੀ ਵੀਰੇ ਡੇਗਣਾ ਪਿਓ ਰੱਬ The ਰੱਖਾ residue of the kitchen is cleaned immediately, preparing for the next batch. ਓਕੇ One cauldron serves 5,000 to 6,000 people. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਈਕ The prasad is transferred into more manageable salvers and covered with a cloth. The sevadar, balancing the salver on his head, carries it through the crowd and places it carefully on its platform. ਯਾ A second sevadar uncovers a portion at a time and distributes it by hand. The prasad is received respectfully by each visitor with hands cupped together. The offering and receiving of Kara Prasad is a ਮੇਰਾ ਦਿਲ vital ਕਰਨ part ਲੱਗਾ of ਕੜਾ the ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰਾ Each visitor is offered a handful served from the same bowl to each person. The prasad is meant to Okay. be eaten right away. But one can take prasad home to share with others. You may make a donation and receive a smaller platter of prasad. This platter is added and combined with the prasad that others have offered. The volunteer takes a small amount of that mixed prasad, places it in a small bowl. ਵਾਓ ਨਾਈਸ with a ਵਧੀਆ lid, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ and ਜਿੱਦਾਂ gives it ਆਪਾਂ ਨੂੰ to ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ the ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ and ਪਤਾ take it home or share it with others at the Gurdwara. This mixing together of the prasad symbolizes the equality of all humanity. ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ What's ਨੈਕਸਟ the ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ process of ਵੀਡੀਓ preparing a vegetarian meal for 60,000 people? The menu for the day at the Golden Temple Kitchen usually consists of dal, lentils, sabzi, vegetables, and kheer, rice pudding. The rotis, the flatbreads, are made in 2 different locations. The food at the Golden Temple is simple and delicious. With love and devotion. ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ It can be a Awesome. moving experience Yeah. to partake and to participate. Today we focus on the preparation of dal, lentils, the main source of protein for the Guru Kalangar. For a chef at the Golden Temple Kitchen, the day begins at night. The first batch of lentils begins at midnight and is completed just before 5 a.m. Serving begins after 8 a.m. About 5 such large batches would be needed to feed over 60,000 people.
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਆ ਗਾਇਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And even after you hear the numbers, it's still difficult to imagine the scope of the cooking operation. A large cauldron of lentils can feed about 12,000 people. Cooking that amount of lentils takes 3 to 4 hours. And these ingredients: 500 pounds of lentils. 2 types of lentils are mixed together. Also included are 60 pounds of onions, 18 pounds each of garlic and ginger, 25 pounds of ghee, clarified butter, 25 pounds of salt, and an equal amount of turmeric and ground spices, 2 pounds of chili powder. The lentils are rinsed and drained 3 times. From a tap directed over the cauldron, about 5 times as much hot water is added as the lentils are transferred to the cauldron. After the lentils have cooked for about 1.5 hours, the other ingredients are added. If many more guests arrive, another type of quick cooking lentil is used to make the process less time consuming. There are 18 head chefs at the Golden Temple Kitchen. 2 chefs take 24-hour shifts. On a given day, a Golden Temple Hawaii is not only creating meals for thousands, but he is also training volunteers who arrive at Harmandir Sahib, eager to give their time. Anyone can volunteer and expect the gentle guidance of the Hawaii. Each Hawaii, this is a blessing, to be able to spend his hours creating meals to feed thousands of visitors who daily touch the Golden Temple grounds. About the indeterminable number of people who show up on a given day to eat, each chef will tell you, "We never run out of food, thanks to the Sangha, the community. When a person comes to eat, no reservation is needed. No bill is given. Anyone can choose to donate any amount at several places around the Golden Temple complex, or even online. Some purchase food and bring it, called rasad, to the Golden Temple. Sometimes a single family sponsors langar for the entire day. This tradition of langar, begun by Guru Nanak and established in this place centuries ago by Guru Ram Das, has sustained and continues to thrive in gurdwaras across the world. ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਪੂਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਈਸ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। We have a club announcement. Fuck the bouncers.